public procurement holds the potential to empower women and transform their economic life. However, a research study carried out by Africa Freedom of Information Center in partnership with Open Contracting Partnership (OCP) and the International Social Accountability (TISA) between 2021 and 2022 revealed that women-led businesses are left out in public procurement across the region. The research questions that we had to investigate, therefore, number one, were what barriers do women-led businesses face in accessing public procurement opportunities? Question number two, do women contractors experience gendered forms of corruption in public procurement processes? And number three, what are the emerging good practices being implemented in each of the 5 countries that could be promoted and replicated to increase women's participation in public procurement? So let me briefly talk about our findings, which cut across the 5 countries, and these countries are Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, and Tanzania. So one of the key barriers, let me start by saying that these barriers are clustered into 3 baskets. Basket number 1 are barriers relating to policies and laws. Basket number 2, operational and capacity challenges. And basket number 3, social-cultural challenges. In Ethiopia, the research carried out in partnership with CAL identified various challenges including absence of legal definition of women-led business, absence of gender disaggregated data, lack of capacity and legal provisions that encourage women participation. በሴቶች ባለቤትነት የሚመሩ ንግዶች በመንግስት ግዢ ሂደት ላይ የሚገጥማቸው ተግዳሮት ምን ይመስላል የሚለውን በሚመለከት የተጠና ጥናት አለ። ይሄ ጥናት በአፍሪካ ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሴንተር እና በካል ሎ ኦፊስ ፓርትነርሺፕ የተሰራ ጥናት ነው። እንግዲህ በዚህ ጥናት ላይ በዋናነት በሴቶች ባለቤትነት የሚመራ ንግድ ትርጉም የተሰጠው ጉዳይ ስላልሆነ በህጋችን ላይ ለአሰራር ትንሽ ከባድ ነበር። ነገር ግን ትርጉም ለመስጠት ያክል 51% የሚሆነው የንግድ ድርሻው በሴቶች የተያዘ ከሆነ ወይንም በአመራር ደረጃ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሴቶች ካሉ በሴቶች የሚመራ ወይንም በሴቶች ባለቤትነት የሚመራ ንግድ የሚለውን ትርጉም መስጠት ይቻላል። ሁለተኛ በጾታን መሰረት ባደረገ ሁኔታ የተደራጀ መረጃ ባለመኖሩ ወይንም ጀንደር ዲስአግሪጌትድ ዴታ አለመኖሩ እንደዚሁ ተጽዕኖ ፈጥሯል የጥናት ስራው ላይ። በተጨማሪ ደግሞ ሴቶችን የሚያበረታታ ህግ አለመኖሩ እንደዚህ ምልከታ አድርገንበታል። በዚህ ረገድ እንግዲህ ውጤቱን ስናይ ወደ 72% የሚሆኑ ሴቶች በመንግስት ግዢ ላይ አሰራሮች ላይ ደስተኛ እንዳልሆኑ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ 20% የሚሆኑት እጅግ በጣም ደስተኛ እንዳልሆኑ መሳተፍም እንደማይፈልጉ እንደዚሁ ምላሽ ሰጥተዋል። ለዚህም ምክንያት ሲያስቀምጡ አንደኛ በግዢ ሂደቱ ላይ ለመሳተፍ የፋይናንስ አቅም ችግር እንደ አይነተኛ ተግዳሮት ተነስቷል። ሁለተኛ ሂደቱ ራሱ የግዢ ሂደቱ ረጅም ውስብስብ በመሆኑ ምክንያት ክፍያም የሚዘገይ ከመሆኑ አንፃር ለመሳተፍ ተነሳሽነታቸውን የሚገድብ መሆኑን አስቀምጠዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የተሰማሩባቸው ዘርፎች እንደዚሁ ቀጥተኛ ከመንግስት ግዢ ጨረታዎች ጋር ተያያዥነት የሌላቸው በመሆኑ ለመሳተፍ እንደሚቸገሩ፣ በስተመጨረሻ ሙስናን በሚመለከት ከፍተኛ ሙስና ከመኖሩ የተነሳ በመንግስት ጨረታ ላይ መሳተፉ ድካም ብቻ መሆኑን ገልጸዋል ተሳታፊዎች። It's against this backdrop that Africa Freedom of Information Center in collaboration with CAL and IAYA embarked on advocacy mission in Ethiopia to advocate for inclusion of women-led businesses in public procurement. To address the capacity gap existing among women-led businesses, training of identified women-led businesses has been carried out, empowering women with information on public procurement. አብዛኛው በሌሎች ስራዎች ላይ የተጠመዱ ናቸው እንጂ በተለይ ከመንግስት ግዢ ጋር ተያይዞ ያለ ብዙ የአቅርቦት ሰንሰለት የላቸው። ጨረታው ሲወጣ ቀደም ሲል አፈርማቲቭ አክሽን በትምህርት ቤት እንደተጀመረ ሁሉ በንግዱ ላይ የለም። ስለዚህ አቅሟን አሟጣ ተዳክማም እንደምንም ብላ ብትወዳደርም ቁጥር ማሟያ እንጂ የምትሆነው ሴቷ ያንን ጨረታ አሸንፋ አትገባም። To enhance the advocacy, there has been various stakeholder engagements, including government representatives, civil society organizations, the media,
women's business associations, and women-led businesses themselves. These engagements have also led to formation of a working committee comprising of relevant CSOs, WLB association representatives, relevant government organ representatives, and others such as Enat Bank, who are sharing their best practice and pushing other financial institutions to follow their steps. እናት ባንክ በዋናነት ፋይናንስ አክሰሱን ተደራሽነቱን ለመፍጠርና አካታች አድርጎ ለመሄድ በዋናነት የተሰሩት በሴቶች ላይ ያለው የኮላተራል ወይም የዋስትና ይዞታን በተመለከተ እናት ባንክ ለነዚህ የተለያዩ ኢኒሼቲቮች ተቀርጸው መፍትሄ መስጠት ነው ሲሰራ የነበረው። ዋስትና ለሌላቸው ሴቶች የዋስትና ፈንድ የሚሆን ምክንያቱም እናስተዳድረው የህዝብ ገንዘብ ስለሆነ ያለ ዋስትና ብድር መስጠት ስለማንችል ይሄንን ሞቢላይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሴቶቹ ዋስትና ንብረት አያስይዙ፣ ነገር ግን እናት ባንክ ይሄንን የዋስትና ገንዘብ ሞቢላይዝ በማድረግ ዋስትና አቅርቦቱን መፍትሄ ሰጥተን ብድር እንዲያገኙ እናደርጋለን። The Federal Public Procurement Agency has committed to continue working with AFIC to take affirmative action to ensure public procurement is gender responsive. To raise awareness on existing inequalities in public procurement in Ethiopia, AFIC in partnership with SCAL also has engaged youth associations and media to increase publicity on the matter. So much remains lacking in Ethiopia in regard to inclusion of women-led businesses in public procurement. There remains need to implement policies that favor gender inclusion in public procurement. The government of Ethiopia and amend the Public Procurement and Property Proclamation Act to reserve contracts for women so that can also ensure and promote women's participation in public procurement. And across the region, I call upon all the governments to pay more emphasis on the implementation of these laws. Because from the study, we have found that whereas Tanzania and Kenya had reservation schemes for women, even before the research was done, implementation was challenged because there was no adequate effort and investment and intentionality in implementing these laws.